Assalamu alaikum Sheikh. عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Naam Sheikh, kwa lafiya. يا الله يا كوكي. Alhamdulillah. بارك الله فيك. Sheikh ya jiki. نقول. Masha Allah. Yo, mun zo wajenka, mu samu information about one information da wani na mun ce wani developmental project ne. Kafara. Shi muka gani as a media house MSTV. MSTV kuma nan station cikin Nima ga yake. Online ne. To shi muka gan kaman ya fi yes online. Ya fi bari yan Nima mamobi da zongoni duka suke duban mu. Su gana abin da ake cikin su ma su kawo gudunmuwarsu. Allah sa. Muka zo nan gari safin. Allah sa. Sheikh, first question mu ne wani abu ne a yawa so Muslim Development Fund? Aiwa so Muslim Development Fund shi ne cewa baki ɗaya mu mutanen zango wani lokaci ne kan ce wai zango ma'anar zango wai zango wai shi ba mai zama ba ne za shi ne shi za ka shi bai fito development to muna son mu ce ba zan stay ba zan go ba ne zan stay ne shi sa development da muke so shi ne ubangiji jalla wa'ala yana gaya mana cikin Qur'ani mai girma ina cewa alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata an sa ƙasa ya ishe ku ba kuna rayayyu ko kuna matattu mana mu ɗauki ƙasar nan mu yi amfani ko? to in ka dubi zangannin mu duka mu gina babanninmu sun gina lokacin su ya kan sun gina Jammah house yanzu an wuce wurin yanzu ya kamata mu rusa shi mu tare shi sama wani da gado da aka rawa aka ba shi 2 bedroom ya sai da 2 bedroom shi ne ya ba wani sai mai shi gina 3 apartment ya gina 3 stories kan 2 bedroom ya yi arziki shi wanga yana gani kama wani abu ne ya yi asara to shi sai muna so mu gina zongo mu tare gidajen mu gina shi apartment mu ba da shi haya kudi ya shigo man zango domin zaka ba mu da income cikin zango aikin da muke yi duka bai wuce abinci ba amma a tara dukiya a yi wani abu da shi ina da wuya ya kamata goma yaranmu mu ba su ilimi su je sama amma ba hanyar kuɗi sun wace wa Allah ne bai ba mu ba Allah ya ba ka fita ne ba da manan abin da a yi wasu aiwa. Sheikh, mun gode yankuri fanin nan na gani Muslim Development Fund suwa suka create wannan fund ko suwa ke bayan wannan fund? Aiwa, mun nemi sarakai, mun nemi limamai, mun nemi attajirai, mun kira wasu mun ba su labari kuma muka gwada musu inda kuɗin domin an daidai ana karɓar kuɗi ba a yi wani abu. To sai za mu ce in sun sa kuɗin mu za mu gina wakfin nan annabi Muhammad shi ya ce mana mu gina kamar yadda kake gani namu na. To gina shi mu baya mun gina yanzu mun gina 20 rooms 21 rooms wurin na cewa ana haya self-contained 1,000 yani mana every month muna da 21,000 every month. Me sa muke kallon kasa muna wahala a gani to in kaman muka sa kuɗin sai mu duba inda za mu samu kasa mu gina ko da ma cikin yawa ne
mu sai wani gida a fasa shi a gina apartments ɗalin ko ina ne kuma za mu sa ginin ya mun amfani to rashin mu sa kai cikin gini shi ne kuma da mu baya sai muka ce kamar nan sa kuɗin muka gina kuɗin kan nan ya komo maka kuɗin kan nan bai cewa kamar ya wuce la fund na ya komo kuɗin kan nan a ɗauki a taimaka in kana da wuri mai kyau a gina a bayar haya mu cire kuɗin mu da riban mu sai mu sallama mu wanga shi ne nufin batun a sa wannan arzikin mu taimaka mu kanmu da kanmu. So Sheikh kana gwada contributors duka ba suna contribute kawai ba amma yau da dai nan su samu riba ko su samu kudin su ba sun samu kudin su ba kuma an ce kuma in suna da guri mai kyau gidansu ko family house ne ko wani nashi ne da yake kan titi wanda ke damu shi ne lungu ne ina damuwa ba mai yi amma wanda muka kai hanyar titi duka mu yi to Sheikh shine wa zai contribute cikin wannan fan a kowa wanda duka ke da iko batun masallatayya muna so masallatayya domin kowane masallaci in Allah ya yarda in suka sa da sunan masallaci banda individual da sunan masallaci to ya zo ya kai inda yake an gina ma masallacin nan wakf biliyana ya kamata su makarantun nan mu duka da masallatai ya kamata akwai da kuɗi ke fitowa yanzu kamar garuwa kan yi kamar da state in ba don gwamnati na biyan titis ba mu biya titis sai za ka duba makarantun nan mu duka ba kwakwaran arziki da za ta da shi sai za yaran mu babu ba su ilimi su kai top inda su ba zama doctors engineers ba mu yawa me kawo ga nan ba mu da hanyar kuɗi to yanzu haka kokarin da muke yi kamar da muke muku magana inda wakafin ya tsaya ya kamata mu gina schools hospitals ka duba kuma clinic musulmi su ne mu ba mu da komai ba da masallaci me yasa haka Allah ce la to Sheikh ka wani magana ya min dadi ka ce ba mu da komai sai masallaci me yasa muka sa himma kan gini masallaci ko da ya gina hospital ya gina rijiya ya gina ababen da duka bautan Allah nan me yasa kan kowa ya samu kudi masallaci ba gina school ba gina wani abubuwa me yasa ake kowa ke zo wannan an ga malumanmu na farko ne su suka bi iyayenmu da malumanmu na farko aga abin da Allah ke nema wurin mu abu uku ne na farko mu san Allah na biyu mu bautaci Allah kaɗai na uku mu nemi arziki ka gani to sai mu malumanmu nan na iyayenmu nan wai duniyan ba namu bane mu ne lahira to mun ga maganar banzan da shi ya koma dubu baya da ka zo ka ce musu ai kaza an murka musu duniya ne to ba to kai kana lahira ne ciwo muke ga duniya namu ne mu musulmi duniya namu ne in ji ubangiji yana ga cikin Qur'ani mai girma kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq قل هي للذين آمنوا ما في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة جعل وواتي كمان أدن دنيا da arziki na halal na duniya wai wace haramun ne kai ma da kai ga mutane da duniya ba haramun ne Allah ya ce wai wace haramun ne sai Allah ya ba mu jawabi ce kul ya lil ladina amanu wai ga musu mummunai ke da duniya kafiri ma ya samu munafiki ya samu sai Allah ya ce khalisatan yawmul qiyamah amma rayuwa mai kyau ran tashin kiyama sai mummuni sai nan duniya za ka yi noma ka je lahira ka girbi abin da ka noma
sai ka kace bulan duniya baka nema ka kace Allah bai baka baka da lafiya. Shi yasa maganar da muke yi shine cewa iyayenmu na farko duniya ba namu bane na lahira ne namu, duniya namu ne lahira ma namu ne. Allah ya ce mu ce masa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati, nan duniya ba mu rayuwa mai kyau, lahira kuma rayuwa mai kyau. Yasa rashin wannan yasa mun kula da batun duniya ba, yasa muke nema a canja duniyar namu ne, kar mu ce duniyar ba namu na ba. Sheikh na gode ya kuri to yanzu mu kuma kan fani na da kanshi. Thank you. Kowa ya contribute. Na gani a yawa so Muslim Development Fund. Ne ka duba yawa su mu kuma ni mama mun bi da sauransu. Akwai anna cikin. Annan kuma su ya su contribute. Kowa in ka kawo kuɗinka abin da zai ma musulmi haka nan zai ma hanyar. In dai ka sa kuɗin kowa ya yi contribute. Shi ne sa nawa ake inda wannan so ya sa nawa zai yi fadi shi ya fito daga karfin mai shi yasa muke cewa kamar wanda zai sa 100,000 mentally ne, wani zai sa 200 ne, wani zai sa abin karfin mai shi ke gwada position shi, kuma karfin abin da ka sa shi ke gwada kamar kana lead. Aiwa na sai kana magana ne sai kana ce ba su nemi su daga te a gina pasta gida, a gina ana bid pasta kai lima wa ke bid wani ba da sada ba shi mutum sai ba magana ke ga wadda ga yau shiri za su tashi zo mutane. Thank you. So shi ne wani bank wafin ga ko a yawa su development fund ga yake yaki da shi me yasa aka choose wannan bank? Aiwa mun ce ma mutane muna son mu sa mu buɗe account daga Afro Arab. Mutane da yawa suna ganin kamar shi dai ba banki ne sosai haka ba, wai koko shi wannan wani kare muna son ne mu karfafa musulmi duka inda musulmi ke duka ko mai fara mu sa kai mu za mu ɗauka kashi sama. Muna rena kan ƙwarai, rena kan wanda shi sa mu kuma baya kullum. Isa ni ina ganin dai akwai yawancin rai ko ina musulmi sa wani abu na alheri mu empower shi. Sai muke so mu empower musulmi. Aiwa in Allah ya yarda abin namu abin da muke son yi sai daidai me ya hana zaman ya zama mara da so wancan daga sama zuwa kawo mutane ne suka yi shi sa abin da za ke nace mutane ba damuwa an yabi da ko'ina amma muna son mu fara daga nan a fara shi ne Sheikh so far aka fara ne ya aka gani mutane na respond ana contribute. To ko da yake shi ɗanwa ne yana bi yana cewa da ana yi kaɗan ne amma muna so a yi fiye da haka amma a yi sauri domin lokaci na tafiya shi komai na tsada. Amma maka matsa kamar yanzu aka gina ga da muke ciki na inda yau za mu gina shi ba mu iya sai za a yi kokari muna neman a yi kokari a sa hankali ciki da ikon ala akwai nasara da wannan zaman mu build mu develop kanmu mu develop yayanmu mu develop yayanmu maza da mata su samu ilimi su samu sana'a mu ma mu je top kar mu sauran kullum muna lebura na mara. Imam na cewa questions mu dai mun kusa karewa da shi amma in general inda wani bai taba jin batun wafin ga summarize in 1 minute ko 2 minutes a bani me yasa ke yi me ya kai so a ci. Thank you. Farko dai wanda ya fara wakf
zamanin annabi Muhammad sayyidina Umar shi ya fara da suka yi yakin Badar a yakin Khaibar sai sayyidina Umar samu kasa samu gona wurin cikin nasarar da aka samu na continue to sai ya zo ma annabi ya ce ma manzon Allah ban taba samun wani arziki da fi amma ya samu daga Khaibar ba wani shawara za ka bani sai annabi ya ce ka yi shi waqf mana asalin naka ne amma amfanin da fito ciki zama sadaka zuwa ga al'umma to daga nan waqf ya fara to babu shakka sai na Usman waqfin shi na har yanzu masallacin Kaaba nan duka manyan gidajen nan na Saudiya duka da su da waqf ne aka yi in ka lura maluma mulki na suna ana aiko musu kuɗi suna gina masallatai waqf ne hatta maluma kada muka yi karatu mu duka waqf ya sai ba mu wannan karatu to kan haka nan muke son mu ma waqf nan mu fara shi nan ya zan fara shi kamar da muka wanda ce mun gina 21 rooms ne to in gaban kuɗi ya fara fitowa mu gina wani kuma mu ƙara ya kai shekara muna samun kaza to gidajen talakawa da gidajen marayu da wayanda ba su da lafiya da tsofaffi mu gina schools mu gina hospitals duka wanga wakfin ga ya mana wannan aiki kuma ba da mu saura Accra ko mani ba Greater Accra ko mani system din duka mu kira limaman mu gaya musu da sarakan ga abin da muke son ku yi ko ina ka sa kai a yi ya so mu samu wani abu shigo mana don yanzu haka mu ba mu don hanyar kuɗi sam domin yau kai ga mutum kana da mata da yara amma ba ka samu 1,000 a month bai zai ce 2,000 bai zai 3,000 to kuma ga yara kuma ga duniya na tsada kullum tsada yake yi duniya tsada ka gani musuluncin kan nan yana da rauni yasa muna neman ya za mu yi mu empower musulmi dalilin mu kenan dalilin mu Sheikh mun ce mun gode amma mun so a ba mu wani advice in general kamar muna cikin nima youth dai ana nana ya babai sa muna son mun san ka san abin da youth nima ke yi advice youth dai in general zungo ne duka advice message to the youth youth ni advice da zan ba su shine su haɗa kansu su nemi advice kasu individual su suna zama cewa kamar ba aiki ba wanda zai ba wani aiki kai ya ka ba kanka aiki bayan ko baka yi komai ko baka yi komai ba kana da nana yi su haɗa kai su zo mu zauna ni nan ofisin da in sun yi sun haɗa kansu suka zo nan ni na ba su aiki na gwada musu yadda za mu mai aiki kamar da ke muke faɗin da in suka haɗa kansu ba abin da ba su su yasa cewa individual ba su yawa gaskiya ba su yawa domin ya su amma suka haɗa kai kamar sun tsiya maɗaurin ki ɗaya za ka karya shi karya amma an haka shi ɗaya ba ka karya to haka nan ne muke neman yufu wai shugabanninmu ya kamata su gama kan yufu to su kuma shugabannin suna ganin kuma yara sun bata suna shaye-shaye ba mai kai musu ba musu komai ba an kawo an haife su haka suke su ba koyi ba ilimi ba sana'a ba koya musu komai ba dole su bata yanzu muna neman ya za a yi yuf su haɗa kansu kowa ke da wani dalili yake da wani hanya da zai iya haɗa kan yuf ya zo mu duba me za mu yi mu kirist makanmu ni na rere na jira ko da wani lokaci. Now, Sheikh, finally, I'm gonna do a so that's Amin.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله يسلمك. abin da muke yi babu shakka akwai wuya, amma ba wuya muka yi niyya. Sai za Allah ya sa hankalinmu ya dawo mu tashi mu nemi arziki. Muna da komai, arziki ke sama da gare mu. Mu nemi arziki na halal. Allah ya ce mu nema ya ba mu. Sai sa yau ga Kirista ko kwance wanda ba musulmi ba suna gaban mu wajen neman arziki. Me yasa? Domin muna ba ce wai duniya ba namu bane. Sai sa muka koma baya. To ina son ga muku kamar na bari na ja muku ayin Qur'ani cikin suratul Anfal ko ina cewa kul man harama zinatul lahi suratul A'raf. Wai ce haramun ne ba haram bane. Sai halal ne na duniya namu ne, lahira kuma namu ne. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. This guy put. Oh, don't worry, it's fine. Assalamu alaikum. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Sheikh, how are you? Alhamdulillah. Please, your name and your position to the educational Ayawaso Muslims Development Fund. Yes. My name is Swala Zulkarnain, popularly known as Malanaini. No. I'm the secretary to Ayawaso Muslim Development Fund. No. So, can you tell us a bit about the fund? Ayawaso Muslim Development Fund is an institution established by Nima, Mamodi, Newtown, and chiefs. The imams and chiefs of Nima, Mamodi, Newtown came together somewhere last year after some deliberation with Hajj Umar Ibrahim Imam, come to the conclusion of establishing Ayawaso Muslim Development Fund. The aim and objective of the fund is that it is about time, because each mosque is by itself. The imams are by themselves, but it's about time the imams and the chiefs come together, deliberate on issue, put down something, whatever they put, they invest it, so the proceeds from the investment is used for socio-economic development of the community. And those who contribute to the fund will also benefit. This is what the imams and the chiefs came to the conclusion. So it was launched somewhere June. Since June, alhamdulillah, the contribution has started. And in order to achieve their aim, they opened a bank account where contributions from the mosques, from individual, will be lodged, inshallah. So I learned you've so far you've been getting some let's say contributions. Inshallah. Who is the collector of the contributions? The contributions are to be paid direct to the account at Afro Arab. Afro Arab are operating a system where you can send through Momo, and it will be charged to the account. So when you send through Momo, you use AMDF, that's the reference. Then you add your name and your contact. So you pay through Momo and it will hit the account, or you pay at counter. So in order to keep the office updated, when you make your first deposit at the counter, you will be given a form to fill. This form, if it is a mosque, you fill the mosque name and 3 mosque members. If it is individual, your name and 3 of your inheritors. If it is a chief, the tribe name or the clan name and 3 members of the tribe. So after filling the form, copy of the paying slip, you make copy, you add it to the form. Alhamdulillah,
Ahlus Sunnah has given Ayawaso Muslim Development Fund an office where a file will be open for you and file. So any time you make your deposit, you make copy of the pay-in slip, you deposit it at the reception of Ahlus Sunnah. It will subsequently be given to the Ayawaso office, inshallah. So let me ask, you say Ahlus Sunnah, does it mean it's only Ahlus Sunnah people that can contribute to the fund, or everybody in the jurisdiction can contribute? Alhamdulillah. As I said, it was the Imams of Nima, Mamobi, and Newtown, and the chiefs. They include all sects. So it is not limited to the Ahlus Sunnah people, but the majority of the contributors are Muslim. Is it open to Christians too? The suggestion that the leadership have taken, this is an investment. When a non-Muslim buy to the idea and want to contribute, because it is shared. The contribution is to last for about 3 years, which is about 36 months. So if a non-Muslim agree to the policy document that guides the investment and want to contribute, and the source is in a way acceptable, inshallah, it will be accepted into the fund, inshallah. So what is the what's the seed money that anyone can start with? The seed money is 100 cedis upwards. Okay. But if an individual has something which is less than 100 Ghana and is contributing, because he's paying it into the account, anytime he make deposit, the contribution will be accumulating. So at the end of the 36 months, it will be cap on 100 Ghana and see how many 100 Ghana the person has been able to contribute. So the per share is 360 Ghana per share. So if you pay 36 Ghana, it means you have 1 share. If you pay more, depending on whatever you pay, inshallah. But one interesting thing with this contribution is that there is some amount of transparency. When you make deposit, an SMS will be sent to you that Mr. Ibrahim, your contribution so and so have been received by Ayawaso Muslim Development Fund. Your contribution code is this. So at the end of the month, when a statement is taken from the bank, there will be a statement stating, giving all the contributors detail. But there will be code. The name will not appear. So the code that was given to you will show. Your name will not show. So, and the report is on a monthly basis. So we have from 15th June to 14th July. That's month 1. Month 2 also starts from 15th July till 14th August. We are now in the month 3. 15th August till September 14th. So the 2-month report that was given, we are in the 3rd month. People are still contributing, so we will see. And the report is that the individual contribution on monthly basis is shown, the total on the monthly basis is shown, and the total for the all is also shown on the statement. So let's say after the 3 years we're able to get the target that we want, what are we going to do with the fund? For now, as agreed upon, is we want to put up as an apartment. So the apartment will be given out on rent. The proceeds from it will be used for another one, before the contributors will also benefit. But the last time we did engage some experts
who were also suggesting that apart from the apartment, we can also invest in some other ventures. For example, he suggested farming. That is also good to go into. But with farming, you know, there are some other obstacles. For example, if you give your money to a farmer with the hope of getting the crops, he can sell it to another person. So if you don't give him the money and you decide that you do the farming, when the crop is ready, I will pay you and give you something. When you buy it from the farmer also, they want to sell it for you. For example, when you bring it to Nima market, they want to sell it and give you the money on time. So another issue. So we are going to involve experts who are likely going to give us the best advice on the investment. But for now, the investment at the back of mind is to put up apartment, inshallah. Okay. All right. I think we've exhausted all the questions. What's your last advice or words to the last advice is that as the imams and the chiefs have already suggested that the individual mosques and the individuals within the mosques should contribute. So we will add that if your mosque is not yet enrolled onto the system, they should do so. For now, we are going from mosque to mosque, particularly those who are yet to enroll. Some of the meetings was attended by the imams. And you know, the mosque committee sometimes also have some powers on the imams. So, and the imams are suggesting that you come sit with the committee and update the committee when the imam was supposed to have updated the committee. But in any case, we are attending the meeting. But what important of the project is that along the project, we realize that we don't have council of imams for the Ayawaso community. So Imam has suggested that we form a council. So this council is going to be based on electoral area. So the imams will be selected at the electoral area. So we have, aside the imam, we have some other position to house opinion leaders. So we have opinion leader, assistant opinion leader, imam, assistant imam, secretary, treasurer, organizer, assistant organizer from each electoral area. And it's going to be done at each mosque, so that at electoral area, when we need a position, we can easily pick it from any mosque. But for now, we are using the Jammah mosque in the electoral area where the Jammah mosque is not up to 7. We use some mosques where they don't observe Jammah, but it's also within the electoral area. So inshallah, so far I've been able to have election in 2 electoral areas, namely 441 electoral area, Hot Coffee electoral area. Inshallah, this coming Jummah, we'll be having another election at Video Land electoral area. We are rolling it. Hopefully by December, we should be able to cover the 23 electoral area within the Nima Mamobi. But one important aspect of the project is, for the fact that the idea is to cover the entire country, the name has been changed to Muslim Development Waqf, with Ayawaso as a pilot project. So each area will be a chapter. Each area will be a chapter, inshallah. So this is the little I can say. We urge members to come on board because few have been able to join now. As at 21st of August, the number is 29, and the contribution is 11,000 something. And there has been some contributions, and
latter part of August. But because of the statement is not yet in, I wouldn't know whether those who were contributing or who contributed earlier are those who contributed or some new persons. But there have been some forms that have come in that signifies that there are some few people who have also enrolled onto the fund. And alhamdulillah, some of the mosques that we have visited so far are ready and eager to also send their contribution. We hopefully pray that by end of 14th September, that when the third month will also elapse, some more mosques and individuals also come on board, inshallah. So at your end, we also, I think we should also publicize the issue, because this is a platform where all Muslims, when we come together, we can do a lot. And one security is that